রাজজুলি গ্রাম এই দুটো গ্রাম নিয়ে আমরা একটা মডেল ভিলেজ করতে পারি। The decision of the government to not take grid electricity to Rajatjubili Island is not because the government does not want people to live on Rajatjubili Island, but for the simple reason that the grid would have to cross a number of rivers, and Sundarbans also being an area where high intensity events like cyclones are pretty frequent, the issue of snapping of wires has been factored in, and therefore amongst few areas Rajatjubili is one island which would not have access to grid electricity. From our point of view in WWF, Rajatjubili is an important area to work because it adjoins the forest, as you have seen, and therefore from our point of view in conservation terms, the dependence of the population on Rajatjubili Island on the ecosystem for biological resources is pretty high. The incidences of human-wildlife conflict is also very high. In fact, these were the two basic criteria which helped us to decide that we should work on Rajatjubili Island. In fact, last week when I was traveling, one of the community members was mauled by a tiger. There are also times when the tiger crosses over to the human inhabitation. আমরা সেই মাফিক লাহাড়পুর গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকাধীন সমস্ত পঞ্চায়েত প্রধান সাহেব এবং রাজজুবলি উচ্চতর বিদ্যালয় এবং তৎসংলগ্ন প্রাইমারি স্কুল ও গ্রামের বিশিষ্ট মানুষদের নিয়ে আমরা এই প্রজেক্ট সম্বন্ধে প্রথমে আমরা রাজজুবলি স্কুলে আলোচনায় বসি এবং এই আলোচনায় আমরা একটা সন্তোষজনক উত্তরও তাদের কাছ থেকে পাই। অস্ট্রিয়া গভর্নমেন্টের সহযোগিতায় এবং WWF-এর সহযোগিতায় এখানে এই প্রজেক্ট গড়ে ওঠার স্বপ্ন আমরা দেখি। গত 2 মাস আগে আমাদের এখানে মাটি ফেলার কাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে। এখনও পর্যন্ত প্রচণ্ড বর্ষার জন্য আমরা এখানে কাজ শুরু করতে পারিনি। The schools on this island have no electricity as of now. The students have to make use of kerosene lamps and things like that. So it is not only expensive, the quality of life is also rather depressed. And this is one community which is willing to pay for their services. They've been able to organize themselves in a cooperative, which we were confident of, simply because we've been working on that island for a few years now. আলোর জন্য করছি, ছেলে মেয়ে পড়ার জন্য করছি ওটা। মানে আলোর জন্য কি আপনি কি বাতি আছে, মানে কি ব্যবহার করেন? কেরোসিন? কেরোসিন, এখন কেরোসিন করছি। আমরা আগে গিয়েছিলাম ধর্মতলায়, মানে কলকাতা চলে গেছে। হ্যাঁ, কলকাতা দেখেছেন? ভালো লেগেছে? হ্যাঁ, ভালো লেগেছে। এটা দেখতে ধরো ঘরটা একটু পরিষ্কার, যে কোনো জিনিস পরিষ্কার মতন দেখা যায় জিনিসটা। আলোটা বেশি হয়? হ্যাঁ, আলোটা বেশি হয়। পাওয়ারটা কেমন ভালো হয় যেন এই জিনিসটা দেখা যাচ্ছে ময়লা, সেই জিনিসটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে আর কি। আপনার এই ঘরে কতগুলো এই যে তারে যদি বিদ্যুৎ আসে তাহলে আপনি কি কি লাগানোর প্ল্যান করছেন? আমাদের ব্যবহার আমাদের এই সন্ধ্যের থেকে আমাদের 12টা পর্যন্ত আমাদের এমনি থেকে 6 ঘন্টা ব্যবহার করেন, তাহলে তেল লাগে। বাড়ি থেকে পড়াশোনা করে নাকি? ছেলে পড়াশোনা করে, তার জন্য একটু বেশি জ্বালাতে হয়। বেশি লাগে। ঘরে ধরো একটা আমাদের একখান হলে হয়ে যাবে। হ্যাঁ, একটা বাল্ব। আচ্ছা, ওই সাদা আলো যাতে, তাই তো? আর কি লাগাবেন? আর আমার ছেলে বলছিল ওটা যদি আরটা ধরো টিভি যদি করে, যদি বলছিল একটা টিভির সঙ্গে একটা জয়েন্ট একটা ইয়ে থাকবে আর কি। যে এখানে বিদ্যুৎ আছে আমাদের মানে পড়াশোনার সুবিধা হবে এবং রাস্তাঘাটে ওই আলো হবে, আমাদের যাতায়াতের সুবিধা হবে এবং আমাদের সুন্দরবনের যে বাঘ পেড়া চলতে ভয় অনেকটা কমে যাবে। এখন
বাড়িতে হ্যারিকেন জ্বালাই। তেল লাগে? তেল লাগে। কেরোসিন? তো ওতে কি অসুবিধা, আর তারে বিদ্যুৎ আসলে কি সুবিধা? দিয়ে অনেক সময় তেল থাকে না, পড়তে পারি না, রাত্রে ভীষণ অসুবিধা হয়। আর যদি কারেন্টটা আসে তাহলে আমরা রাত্রে অনেকক্ষণ ধরে পড়তে পারবো। তবে কারেন্ট থাকলে রাত্রিরে একটু বেশিক্ষণ পড়া যেতে পারে। এখানে স্কুলের পাশে যথেষ্ট জেরক্সও হয় এবং এখানে ভালোই কাস্টমার পাওয়া যায় আর কি। সেদিক দিয়ে এখানে ভালো হলে ভালোই লাভ হবে। তো আপনার তো মনে হয় একটা সোলার হোম লাইটিং সিস্টেম আছে? হ্যাঁ, আমার সোলার এটা নিচ্ছে। হ্যাঁ, তাহলে কম্পিউটার আছে নাকি? হ্যাঁ, কম্পিউটার তো আমি নেব, কম্পিউটার সিস্টেমটা নেব। Any initiative in the Sundarbans is rather challenging for a number of reasons. But for WWF, CAT International, the cooperative at Rajatjubili, collectively as major promoters or stakeholders of the project, the immediate challenges that come to my mind are twofold. One is essentially financial. CAT International has tried to factor in the cost of AMC, the cost of battery replacement. But I think even then for the community it is going to be a struggle. The challenge is going to be organizational. People in Rajatjubili have, this is going to be the first cooperative of this kind. They do have banking cooperatives and things like that. But essentially when you own an infrastructure and you are responsible for managing an infrastructure, it's a different ball game altogether. So I see it as not only a challenge but also an opportunity to learn by doing. It's going to be a learning experience not only for WWF but also for the cooperative and the community at large.